start the section waves, wave motion and stationary wave. So just we review the topic related to our 11th standard syllabus. So wave means what? The oscillatory disturbances propagates or travel through the medium without change of form. For example, when we drop a stone on a still water, we observe the water waves. So oscillatory disturbances is the source or a vibratory particle is the source of the wave. Basically here we focus the mechanical waves. So there are two types of the waves, mechanical waves and electromagnetic waves. So what is the difference between these two waves? The mechanical wave means the waves which require some material medium for the propagation. Wave which required material medium for its propagation is called as the mechanical wave. And the wave which do not require any material medium, wave which do not required any material medium is called as the electromagnetic wave. For example, light from the sun reaches to earth. In between the sun and earth vacuum is present, therefore light wave is the example of a electromagnetic wave, while the sound wave is the example of a mechanical wave. So you are well familiar with the concept. The sound required material medium, either that medium may be solid, liquid or a gaseous, but we require the material medium for its propagation. अतिशय सिंपल लॉजिक आहे. ज्या वेव्हच्या प्रोपोगेशन साठी मीडियमची आवश्यकता आहे त्या मेकॅनिकल वेव्स आणि मीडियमची आवश्यकता नसेल तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. So here we focus only the mechanical waves. Mechanical wave required material medium for its propagation. The question is which type of a medium we require. So there are three basic properties for the medium for the propagation of a mechanical waves. So the first property is medium should possesses the inertia. Medium should possesses the property of what? Inertia. Inertia means the tendency to maintain the state of rest or state of uniform motion along a straight line. Second condition is medium should possesses the property of elasticity. And third one, frictional resistance of the medium should be small. Frictional resistance of the medium should be small. So these are the three important properties. Medium should possesses the inertia, medium should possesses the elasticity, and the frictional resistance of the medium should be as small as possible. Now we consider the progressive mechanical wave.
So the wave which advance continuously, progressive mechanical wave means which wave? A wave which advance continuously in the forward direction. Advance continuously in the forward direction. Such a mechanical wave is called as a progressive mechanical wave. There are two types of this progressive mechanical wave. Transverse progressive mechanical wave and second one is called as the longitudinal. So transverse mechanical wave and longitudinal mechanical waves are the two types of the progressive mechanical waves. So what are the basic properties of the progressive mechanical wave? The progressive mechanical wave is a wave which advances continuously in the forward direction. There is a transfer of energy from particle to particle when the wave advances through the when wave propagates through the medium. All the particles of the medium vibrates with the same periodic time. Periodic time is what? The time taken by the particle to complete the one vibration. So periodic time of all the particles are same. Then these waves are doubly periodic. Doubly periodic means what? Periodic with the time and periodic with the पेस आहे. एका विशिष्ट वेळेनंतर त्या वेव्हचा फॉर्म रिपीट होत असेल तर तिला पिरियॉडिक विथ टाइम असं म्हणतात आणि एका विशिष्ट डिस्टन्स नंतर त्या वेव्हचा फॉर्म रिपीट होत असेल त्याला पिरियॉडिक विथ द स्पेस म्हणतात. द प्रोग्रेसिव्ह मेकॅनिकल वेव्स आर डबली पिरियॉडिक. सो नाउ वी distinguish between the two waves, transverse progressive mechanical wave and longitudinal progressive mechanical wave. So when wave advance or propagates through the medium, particles of the medium vibrates about their mean position. So why the particles start to vibrate about their mean position? The particle gain the energy and due to that energy particle starts to vibrates about its mean position. So which wave is called as the transverse progressive mechanical wave? Transverse progressive mechanical wave means which wave? So when wave propagates through the medium, particles of the medium start to vibrate about their mean position. So if these two directions are perpendicular, this is the direction of propagation of the wave. And this double-sided arrow indicates the direction of vibration of particle of the medium. So if these two directions are perpendicular to each other, then that wave is called as the transverse progressive mechanical wave. And what is the longitudinal? The longitudinal mechanical wave means a wave in which the direction of propagation and the direction of vibration of the particles are parallel to each other. Longitudinal progressive mechanical wave. So in this case, these two directions are parallel to each other. So here the word important is these two directions are
perpendicular, and here that two directions are parallel to each other. दोन्ही डायरेक्शन जर परपेंडिक्युलर असतील तर ट्रान्सवर्स मेकॅनिकल वेव्ह आणि पॅरलल असतील तर लॉन्जिट्युडिनल मेकॅनिकल वेव्ह. पॉइंट नंबर 2, when transverse wave propagates through the medium is alternately divided into crust and trough. The crust means what? This convex part is called as the crust and the concave part is called as the trough. One crust and one trough together form one transverse wave. It's one crust plus one trough. So they together form one transverse wave. Similarly, in case of a longitudinal, when wave propagates through the medium is alternately divided into compression and rarefaction. So what is the difference between these two? So the high pressure and high density region is called as the compression, and low pressure and low density region is called as the rarefaction. Simple difference आहे की हाय प्रेशर आणि हाय डेन्सिटी असलेल्या रिजनला कॉम्प्रेशन म्हणतात, तर लो प्रेशर आणि लो डेन्सिटी असलेल्या रिजनला रॅरिफॅक्शन असं म्हणतात. सो वन कॉम्प्रेशन अँड वन रॅरिफॅक्शन, one compression and one rarefaction together form one longitudinal wave. जसं इथे एक क्रस्ट आणि एक ट्रफला मिळून आपण एक ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हणतोय, तसं इथे एक कॉम्प्रेशन आणि एक रॅरिफॅक्शन यांना मिळून एक लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणतात. पॉइंट नंबर 3, when transverse wave propagates through the medium, there is no variation occur in pressure and density. No variation occur in pressure and density. Means we consider any point, transverse wave reaches to that point and propagates in the forward direction. At that point, no variation occur in pressure as well as in density. While in this case, if you consider any point, wave reaches at that point and forward in that propagate in the forward direction, then what happens? If the high pressure and high density region created at the point, that is the compression. If that compression move forward, rarefaction is formed at the same point. Means here variation occur in pressure and density. Variation occur in pressure and density. याच्यावरच आपण म्हटलं की जिथे हाय प्रेशर आणि हाय डेन्सिटी रिजन आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, कॉम्प्रेशन, आणि लो प्रेशर लो डेन्सिटीचा जो रिजन तयार होतो त्याला म्हणतात रॅरिफॅक्शन. Point number 4, which medium required for the propagation of transverse and longitudinal waves? The transverse wave propagates through solid only. Transverse wave propagates through solid only. Solid only means what? We apply the property of the elasticity. A medium which required the property of the modulus of rigidity किंवा Young's modulus है. So for our convenience we say that here the medium which possesses which property?
The modulus of elasticity are of three types: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. So here we required the medium which possesses the property of what? Elasticity of the shape देखील म्हणू शकतो आपण किंवा Young's modulus देखील म्हणू शकतो. In case of a longitudinal wave propagate through solid, liquid as well as the gases. Means here we consider the property of what? Elasticity of volume, that is the bulk modulus. When transverse wave propagates through the medium, there is a transfer of energy from particle to particle. Similarly, in case of a longitudinal, there is a transfer of energy from particle to particle. This is the common point between the transverse and longitudinal. दोन्ही मध्ये ही वेव प्रोपोगेट होत असताना एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रान्सफर होते. आपला फिफ्थ पॉइंट होता, देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. Energy transfer from particle to particle. Similarly, in case of a longitudinal also, there is a transfer of energy from particle to particle. Both the waves are doubly periodic. So doubly periodic चा अर्थ काय? Wave which is periodic with the time as well as periodic with the space. Periodic with the time and periodic with space. वेळेनुसारही आणि डिस्टन्स नुसारही वेव्हचा फॉर्म काय होतोय? रिपीट होतोय, म्हणून आपण त्याला डबली पिरियॉडिक असं म्हटलेलं आहे. लास्ट प्रॉपर्टी वी कन्सिडर हियर इज दॅट व्हेन ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम, is its polarization is possible or not? The answer is transverse waves can be polarized. Transverse wave can be polarized, while longitudinal wave cannot be polarized. तर एखादी वेव पोलराइज्ड करणं म्हणजे काय? So when wave propagates to the medium, particle vibrates in all possible directions. So in this case, the wave is called unpolarized wave. And now these vibrations are restricted in one particular plane. Vibrations are restricted in one particular plane. Then we say that the wave is polarized. So transverse wave can be polarized, while longitudinal wave cannot be polarized. And what is the velocity of the transverse wave? The velocity of the transverse wave is v is equal to under root T by m. T for tension imparted on the string and m for linear density, म्हणजेच mass per unit length. Mathematically it is mass upon length. So m for linear density, that is mass per unit length, and T for the tension imparted on a string. And for the longitudinal wave we apply here Newton's formula for the velocity of the sound, v is equal to under root E by rho, where E for isothermal bulk modulus, isothermal bulk modulus, and rho for the density of the medium through which the wave propagates. ज्या मीडियम मधून वेव्ह प्रोपोगेट होते त्या मीडियमची डेन्सिटी रो आहे, आणि E for isothermal bulk modulus. This is the difference between the transverse progressive mechanical wave and longitudinal.
प्रत्येक सेंटेन्स आहे, प्रत्येक प्रॉपर्टी जी आहे ती आपल्या थिअरॉटिकल एमसीक्यू साठी तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. तर थिअरॉटिकल एमसीक्यू साठी हे सगळ्या प्रॉपर्टीज ब्रीफ मध्ये आपण डिस्कस केल्या. नाउ वी कन्सिडर द two formulas, but before that we consider the sound as a which type of a wave. So you are well familiar with the concept. The sound is a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave. So we consider the velocity of the sound. दूसरा पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे, velocity of the sound. Velocity of the sound, त्याच्यातला पहिला फॉर्म्युला आहे न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द velocity of sound. सर्वप्रथम velocity of the sound हा कन्सेप्ट न्यूटन या सायंटिस्टने मांडलाय, आणि हे करत असताना न्यूटन्सने एक अझम्पशन केले. न्यूटन assumed that compression and rarefactions are the isothermal changes. Compression and rarefactions are which type of changes? Isothermal changes. So you are familiar with the four types of the changes: isothermal change, adiabatic change, isobaric change आणि आयसोकरिक असे चार प्रकारचे चेंजेस आहेत. तर न्यूटन म्हणतोय की साऊंड वेव्स प्रोपोगेट होताना ज्या कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन ह्या प्रोसेस होतात, तर ह्या कशा आहेत? आयसोथर्मल आहेत. म्हणजे देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. अँड बाय दिस अझम्पशन he put forth the formula for velocity of the sound, v is equal to under root e by rho. आपण जस्ट आताच पाहिलं की ई काय? आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस आणि रो फॉर डेन्सिटी ऑफ द मीडियम आहे. दिस फॉर्म्युला व्हेन वी अप्लाय टू लिक्विड अँड गॅस, इन दॅट केस दिस मॉड्युलस ऑफ म्हणजे आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस ई इज इक्विव्हॅलंट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कोणता प्रेशर आहे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. The atmospheric pressure is what? H into D into GL. H for barometric height, D for density of mercury, and G for acceleration due to gravity. Pressure measure करायला barometer नावाचे डिव्हाइस वापरतात. त्या डिव्हाइस मध्ये मर्क्युरी कॉलमची जी हाईट असते तिला बॅरोमेट्रिक हाईट असं म्हणतात. मर्क्युरी वापरतात, त्यामुळे त्या मर्क्युरीची जी डेन्सिटी आहे तिला डी सिम्बॉल आहे, आणि जी फॉर ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. मर्क्युरीची डेन्सिटी असते 13,600 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेन्सिटी ऑफ अ मर्क्युरी. मग बॅरोमेट्रिक हाईट माहिती आहे, मर्क्युरीची डेन्सिटी माहिती आहे, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी माहिती असेल तर कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड. So V is equal to under root h dg upon rho. If you calculate the velocity of sound by using this formula at the sea level, then we get the answer which is 16% less than the actual velocity of the sound. या फॉर्म्युलावरून आपण velocity of the sound जर कॅल्क्युलेशन केलं तर साधारणपणे 16% एरर इंट्रोड्यूस होतो. म्हणजेच या फॉर्म्युल्यानं आलेलं आन्सर जे आहे ते ऍक्च्युअल व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड पेक्षा 16% न लेस. अँड दॅट इज व्हाय दिस फॉर्म्युला वॉज डिस्कार्डेड. सो नाउ वी कन्सिडर द लॅप्लास फॉर्म्युला. पुढचा पॉइंट आहे आपला लॅप्लास फॉर्म्युला. तर न्यूटननं कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन ही चेंजेस कशा प्रकारची मानली? आयसोथर्मल
चेंजेस या कॅटेगरीतले मांडले आणि त्याच्यामुळे जे आन्सर आलेले व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडचं ते 16% काय लेस आहे. मग लॅपलास put forth some correction in the Newton's formula. So what is that correction? So Laplace said that compression and rarefactions are adiabatic processes. These are the adiabatic changes. Heat created during the compression is not completely compensated during the rarefaction. कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन च्या इतक्या फास्ट प्रोसेस आहेत की कॉम्प्रेशनच्या वेळेला क्रिएट झालेली जी हीट आहे ती रॅरिफॅक्शनच्या वेळेला कंपन्सेट होत नाही. म्हणजेच कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन या आयसोथर्मल चेंजेस असू शकत नाहीये, तर त्या कुठल्या आहेत ॲडियाबॅटिक चेंजेस आहेत. अँड देन ही रिप्लेस दॅट ई by gamma into p. न्यूटनच्या फॉर्म्युल्यातल्या E ला कशाने रिप्लेस केले त्याने गॅमा इंटू P फॉर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि गॅमा फॉर द रेशो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट Cp and Cv. So you are familiar with the Cp and Cv. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट आणि मोलर स्पेसिफिक हीट असे दोन प्रकार तुम्ही शिकलेला. तर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर to the specific heat at constant volume. This ratio is denoted by letter gamma. So therefore what is the formula for velocity of sound? V is equal to under root gamma p by rho. Put the value of p. So therefore we get V is equal to under root gamma h dg upon. So if you calculate the velocity of sound by using this formula, we get the accurate result. आपल्याला एंट्रन्स साठी ही दोन फॉर्म्युले महत्वाची आहेत. न्यूटन्स फॉर्म्युला आहे V is equal to under root h dg upon rho. पण प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी हा फॉर्म्युला आपण वापरत नाहीत कारण येणारा आन्सर हे 16% लेस असतं. मग एंट्रन्सला आलेला प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडला? लॅपलास फॉर्म्युला वापरायचा आहे. V is equal to under root gamma h dg upon. आता आपल्याला पुढचा टॉपिक डिस्कस करायचा जो याच्या रिलेटेडच आहे की ऑन व्हॉट फॅक्टर द व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड डिपेंड्स. तर आपल्याला डिस्कस करायचं आहे की इज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स ऑन डेन्सिटी, इज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स ऑन ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर. तर आता पहिला पॉइंट डिस्कस करूयात आपण. इज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर. इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर. So what is the formula for velocity of the sound? V is equal to under root gamma p by rho किंवा under root gamma h dg by rho. So we consider this formula in different ways now. What is the rho? Rho for density of the medium आहे. So you are familiar with the concept density is equal to mass upon volume. Density is what? Mass upon volume. So as the density is mass upon volume, we get the formula for velocity V. So here we use the letter small v for the velocity of sound and capital V for volume. So small v velocity of sound V is equal to under root gamma p upon what is rho? Rho is m upon v. Shift this v to the numerator. So it is gamma pv upon m. So you are familiar with the ideal gas equation. PV is equal to nRT. So by ideal gas equation, PV is equal to nRT. P for pressure, V for volume, R for gas constant and T for absolute temperature and small n for
number of moles. So if you consider 1 mole of a gas, then we get n is equal to 1. So therefore volume or velocity V is equal to under root gamma RT divided by ml. So here we consider the formula for 1 mole, so put n is equal to 1. So this formula shows that velocity of the sound does not depend on pressure. Velocity of the sound does not depends on pressure. So whether pressure increases or decreases, velocity of the sound remains same. So this is our conclusion. Velocity of the sound does not depends on pressure. Next point is the humidity. So you are familiar with the humidity, percentage of the water vapor. Humidity म्हणजे काय? Percentage of water vapors in the air is large, then we say that it is a humid air. So is the velocity of sound depends on humidity. Humidity वाढली म्हणजे density बदलणार. So we consider the two airs, dry air and humid air. Dry air and humid air. So we use the letter rho, dry for dry air, density of the dry air, and rho humid. The humidity increases, then density decreases. So that is why density of the dry air is greater than the density of the humid air. Humidity वाढली म्हणजे वॉटर वेपरचं पर्सेंटेज एअर मध्ये वाढणार. वॉटर वेपरचं पर्सेंटेज वाढलं, वॉटर वेपरचे लाईट वेट असतात ड्राय एअर पेक्षा, म्हणजे डेन्सिटी काय होणार? डिक्रीज. Our basic formula for the velocity of the sound V is equal to under root gamma P by rho indicates that velocity of the sound is inversely proportional to the square root of the density. So as the humidity increases, density decreases, and as the density decreases, velocity of the sound increases. काय conclusion आलंय? जसजशी ह्युमिडिटी वाढेल तसतशी velocity of the sound काय होत जाईल? Humidity increases, density decreases, and hence the velocity of the sound increases. अतिशय ब्रीफ मध्ये कंक्लुजन आलंय की ह्युमिडिटी वाढली, डेन्सिटी कमी होणार, डेन्सिटी कमी झाली की व्हेलॉसिटी वाढणार. हे व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड ह्युमिड एअर मध्ये जास्त असते. मग आता जर कंपॅरिझनचा फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर काय लिहिता येईल? व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इन ह्युमिड एअर अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इन ड्राय एअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ density of the dry air upon density of the humid air. So this is the mathematical formula we use to compare the velocity of the sound in humid air and in dry air. Now our third point of discussion is the temperature. Is the velocity of the sound depends on temperature. So what is the formula for velocity of sound? V is equal to under root gamma RT upon mi. This formula shows that velocity of the sound depends on temperature. Now how it depends? So from this formula it is clear that velocity of the sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature. Velocity of the sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature. Therefore, if you consider the two temperature 0 degree Celsius and T degree Celsius,
consider two temperature है. So velocity at 0 degree Celsius is denoted by V0, while velocity at T degree Celsius is denoted by Vt. Convert this degree Celsius into absolute temperature. So first comparison gives us velocity at the T degree Celsius upon velocity at 0 degree Celsius is equal to capital T at T degree Celsius upon capital T at 0. Absolute temperature at T degree Celsius and absolute temperatures at 0 degree. Convert these temperatures into Celsius, absolute to Celsius. So it is T plus 273 and T0 is only 0 plus 273 means it is 273. Divide separately and use the binomial theorem. So here it is 1 plus alpha into T raised to half. We convert this formula into different form. For our convenience, we use the letter alpha. 1 upon 273 means alpha. So expression आपण कसं लिहिलंय Vt upon V0 is equal to 1 plus alpha T raised to half. Expand this formula by using the binomial theorem and neglect the higher order terms. So we get V0 upon Vt upon V0 is equal to 1 plus 1 upon 2 into alpha into T. We neglect the higher order terms by using the binomial theorem. And finally, we get Vt is equal to V0 into bracket 1 plus, put the value of alpha 1 upon 273. So here 1 upon 2 into 1 upon 273. So it is small t upon 546. So your calculation is approximately V0 plus V0 upon 546 into T. Put the value of V0 as a 324 upon 546. Approximately it is V0 plus 0.61 into T. So remember this formula only. Proof is not necessary. आपल्याला प्रूफची आवश्यकता नाहीये, फक्त स्टेप लक्षात याव्यात म्हणून मी दाखवलंय. तर डायरेक्ट या कंपॅरिझनच्या फॉर्म्युल्याच्या नंतर आपल्याला ही स्टेप इम्पॉर्टंट आहे. मधला प्रूफ आपल्याला आवश्यक नाहीये एंट्रन्सला. तर काय आलं रिझल्ट? velocity at the T temperature T degree Celsius is equal to V0 plus 0. It is approximately 0.61 something आहे into T. This formula shows that for each 1 degree Celsius rising temperature, velocity of the sound increases by 0.61 meter per second. 1 degree Celsius temperature वाढलं तर velocity वाढते 0.61 meter per second. So thus velocity of the sound depends on temperature. For every 1 degree Celsius rising temperature, velocity increases by 0.61 meter per second. तर अशा प्रकारे आपण 11th बेसिक रिवाइज केलेला आहे. की साऊंड सेक्शन स्टडी करायचं असेल, मग जो 12th मध्ये आपला पार्ट आहे वेव्ह मोशन आणि स्टेशनरी वेव्ह, तर त्यासाठी हा बेसिक पार्ट आपल्याला आवश्यक होता की मेकॅनिकल वेव्स म्हणजे काय, मेकॅनिकल वेव्हच्या प्रोपोगेशन साठी कशाची आवश्यकता आहे. टाइप्स ऑफ मेकॅनिकल वेव्ह आपण दोन पाहिल्या, ट्रान्सवर्स आणि लॉन्जिट्युडिनल. त्याच्यामध्ये आपण एक स्पेशल कॅटेगरी पाहिली की प्रोग्रेसिव्ह मेकॅनिकल वेव्ह म्हणजे काय. त्यानंतर ट्रान्सवर्स आणि लॉन्जिट्युडिनल मध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स आपण चेक केलाय. त्याचे सगळे जे पॉइंट्स होते ते पॉइंट्स आपण इथे रिवाइज केलेत. प्रत्येक थिअरॉटिकल सेंटेन्स हे आपल्याला एका एका एमसीक्यू साठी इम्पॉर्टंट होतं. त्याच्यानंतर आपण न्यूटन्स फॉर्म्युला आणि लॅप्लास फॉर्म्युला कुणासाठी व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड साठी डिस्कस केले. त्यानंतर त्याच फॉर्म्युल्यावरनं व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड ही कशावरती डिपेंड करते ते आपण डिस्कस केलंय. त्यामध्ये आपण टेम्परेचर, ह्युमिडिटी आणि प्रेशर ही पॉइंट डिस्कस केलेली आहेत. आता याच्यानंतर आपण 12th चा ऍक्च्युअल वेव्ह मोशन हा जो पार्ट आहे तो डिस्कस करणार आहोत.